තෙරුවන් සරණයි. Welcome to Piriven English program. Piriven English, you know, in Sri Lanka, in all the Pirivens, you follow grade 1, 2, 3, 4, 5. Piriven English textbook. ලංකාවේ පිරිවෙන් වල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. grade 1, 2, 3, 4, 5 පොත් පහක් follow කරනවා නේද? We help you for that. අපි ඒකට උදව් කරනවා. So under that, by now I have completed discussing grade 1 and grade 2 textbook. Grade 1, 2 textbook එකේ සියලුම lessons අපි සාකච්ඡා කරා. And also grade 3 unit 1, 2, 3 අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. And in unit 4. And just before this video, මීට කලින් video එකේදී මම සාකච්ඡා කරා very important things about දන්සල් ගැන එහෙම කියවිච්ච පාඩමක් අපි කතා කරා. මම හිතන්නේ මතකයි නේද? So you have the textbook and go through that. ඒ ටික බලන්න. මම හිතන්නේ එතෙන්දිම අපි සාකච්ඡා කරපු දේවල් මේ වෙනකොට හොඳට practice කරලා ඇති. අන්න එතනින් ඉස්සරහට ඊළඟට මෙන්න මේ activity 6 onwards activity 5 වෙනකන් අපි සාකච්ඡා කරා. එතනින් activity 6 එතනින් ඉස්සරහට අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. Let's see, it's a writing activity. The chief incumbent told Mr. Saman, chief devotee, to draft the poor-day program. The chief incumbent කියන්නේ ලොකු හාමුදුරුවෝ කියන්නේ පන්සලේ කිව්වලු told Mr. Saman සමන්ට කියලා. සමන් කියන්නේ කවුද? chief devotee ප්‍රධාන දායකයා. පන්සලේ ප්‍රධාන දායකයා. කිව්වලු to draft the poor-day program. poor-day program එක draft කරන්න කියලා, ලියන්න කියලා. Now he is discussing it with the chief incumbent. දැන් එයා ඒක සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා ලොකු හාමුදුරුවොත් එක්ක. බලන්න මොනවද ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ කියලා. Now let's read it. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක කියවමු. You read with me or read after me so that you can catch the correct pronunciation of even new words. අපිට අහුවෙන අලුත් වචන වලත් නිවැරදි උච්චාරණය අල්ලගන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් මං කියුවට පස්සේ එකපාරක් හයියෙන් කියවන්න, right? Then Saman and Venerable Mahinda. Okay, read. Venerable Sir, good evening. Here is our SIL program for tomorrow. Good evening. Let's see. Shall we have the meditation program before lunch? That's good, Venerable Sir. Any other changes? 8:30 a.m. Dhamma discussion. 9:30 a.m. reading Jataka story. What about the sermon? Oh, I forgot it. Shall we have it before tea? Sure. But the Buddha Puja and other Buddhist rituals should be there as usual. Now, it's fine, isn't it? Right, that is the dialogue. Very simple, small dialogue. I hope that you read it well. Now let's see the meaning of it. අපි බලමු මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. දැන් මෙතනදී කිව්වා ලොකු හාමුදුරුවෝ කිව්වා සමන්, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන දායකයාට poor day program එක ලියන්න කියලා. මම සාකච්ඡා කරන Venerable Sir, good evening. හාමුදුරුවනේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා මෙයා පටන් ගන්නවා. Here is our SIL program for tomorrow. Here is our SIL program for tomorrow. මෙන්න අපේ හෙට SIL program එකේ program එක හෙට තියෙන සීල ව්‍යාපාරේ program එක වැඩසටහන. Good evening, let's see. හොඳයි.
let's see කොහෙන්ද බලන්න කියලා හාමුදුරුවෝ බලනවා. Shall we have the meditation program before lunch? He's suggesting, right? He suggests what? Shall we have the meditation program? Meditation program එක භාවනාස වැඩසටහන before lunch එකට ඉස්සෙල්ලා ගමුද කියලා යෝජනාවක් කරනවා හාමුදුරුවෝ. එතකොට සමන් කියනවා that's good venerable sir. ඒක හොඳයි හාමුදුරුවනි. Any other changes වෙන මොනවා වෙනස් වෙන තියනවද? එතකොට හාමුදුරුවෝ කියනවා continuous reading. දිගටම කියවගෙන යනවා. Continuous reading කියන්නේ ඒකයි. 8:30 am උදේ 8ට 8:00ට ධම්ම discussion ධර්ම සාකච්ඡාව. 9:30 am reading ජාතක story. 9:00ට ජාතක story කතා කියනවා. What about a sermon? කොහොමද ධර්ම දේශනාවක් කියලා හාමුදුරුවෝ අහනවා. එතකොට සමන් කියන oh I forgot it. අනේ මට අමතක වුණානේ. Shall we have it before tea? අපි ඒක තේ වලට කලින් ගමුද? කලින් තේ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තේ වලට කලින් ධර්ම දේශනාවක් දාමුද කියනවා. එතකොට venerables මහින්ද කියනවා sure but the Buddha puja and other Buddhist rituals should be there as usual. හැබැයි බුද්ධ පූජාව සහ අනිකුත් රිචුවල්ස් අනිත් ඒ කරන පොය දින කරන වැඩසටහන් චාරිත්‍ර ඒවා ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය විදිහට. Now it's fine isn't it? දැන් ඒක හොඳයි නේද? So very simple dialogue. Right. Now read the dialogue carefully. Okay. ප්‍රවේශම් කියවන්න අපි dialogue අපි කියුවා දැන් නේද? And fill in the grid. මෙන්න මේ grid එක fill කරන්න ඕනේ. මේක හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ with the information given. දීලා තියෙන තොරතුරු වලින්. මොනවාද in it and at the events related to a typical Poya Day program. Typical Poya Day program. නියම පොය දවසේ වැඩසටහනකට අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් කරලා මේක fill කරන්න ඕනේ. ඒවා එකතු කරන්න කියලා කියනවා. The first one is done for you. පළවෙනි එක ඔන්න අපිට කරලා තියෙන උදව්. මොකද්ද? Time program. මේකේ time එක 6:30 beginning of the SIL program. 6:30. SIL program එක පටන් ගන්නවා. ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? SIL ඊළඟට මේ dialogue එකේ අනුව නම් මොකද්ද තියෙන්නේ? Let's see, shall we have meditation program? මේකට අනුව නම් තියෙන්නේ මොකද්ද? 8:30 am ධම්ම discussion 8:00 ධර්ම සාකච්ඡාව. මේකේ තියෙන්නේ 6:00ට beginning of the SIL program. SIL program පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ SIL දීලා ඒ වගේ 6:00ට පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙන්නේ 8:00ට මෙතන තියෙන්නේ නේද? 8:30. එතකොට 6:00 7:00 8:00 පැය දෙකක් SIL දීලා කෙලින්ම ඊට පස්සේ ධර්ම සාකච්ඡාවක්ද? නෑ, ඊට කලින් තව වැදගත් දේවල් තියෙනවා. අන්න එහෙනම් අපිට ඒක ඇඩ් කරන්න ඕනි. ඒකයි මෙතන කියන්නේ it's an add the events related to typical Poya Day program. නියම Poya Day program එකේ තියෙන අංග එකට ඇඩ් කරන්න. ඇඩ් කියන්නේ එකතු කරන්න. එහෙනම් 6:00යි 8:00ට ධර්ම සාකච්ඡාව. ඊට කලින් මොකද්ද තියෙන්නේ? වැදගත් දෙයක් තියෙනවා නේද? මොකද්ද? හීල් දාණය, බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක නේද? උදේ ආහාරය සිල්ලත්තන්ට අපි ඒක දෙන්න ඕනේ ඒකට කාලයක්. Then 6:30, then we'll put 6:30 7:30 6:30 to 7:30 SIL program, right? Beginning. Now 7:30 we can put 7:30 am. We can say heel dane නැත්නම් breakfast, right?
නැත්තම් හීල් දානය කියලත් කියනවා නේද? Then 7:30, then we can take 8:30. ඊට පස්සේ අපිට මේක ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? ධම්ම ඩිස්කෂන්. ධර්ම සාකච්ඡාව 8:00 ඊළඟට 8:00 9:00 රීඩින් ජාතකයක් කමන්නේ 8:00 ඉඳන් 9:00ට ධර්ම සාකච්ඡාව ඊට පස්සේ 9:00ට රීඩින් ජාතක story. You can take it. (9:30 a.m.) reading Jataka story. Reading Jataka story. 9:30. Then 9:30 hari. Then what about the sermons? Then I forgot it. Shall we have it before tea? අපි එක තේ වලට කලින් ගමුද කියලා අහනවා. Then ඊට පස්සේ එනවා බුද්ධ පූජා ඒවත් එනවා නේද? බුද්ධ පූජාව අපි 11 වෙනකොට තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ දහවල් දානේ පිරිනමනවා. එහෙනම් දැන් අපි 9:00 මේ රීඩින් ජාතක ස්ටෝරි එකටත් අපි පැයක් හෝ පැය භාගයක් තියන්න පුළුවන් නේද? අපිට එතනින් එහාට එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පල්ලෙහාට ගන්නවා 9:30 am රීඩින් ජාතක ස්ටෝරි 9:00ට. එතකොට 10ට ගත්තොත් 9:00 ඉඳන් 10 වෙනකම්. මෙතන ආයි අහනවා හැබැයි shall we have before tea තේ වලට කලින්, right? තේ විවේකයක් අපිට දෙන්නත් පුළුවන් මේ අතරේ. හැබැයි ඊළඟට දවල් දානේ එනවා නේද? So ඊට පස්සේ කියනවා and other Buddhist rituals should be there. and even භාවනා වැඩසටහන් ඒවත් ඇතුළත් කරන්න නේද? ඉස්සරහට ඉදිරියට I think you know it well. අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා දන්නවා එතකොට දවසේ මොනවද ඊළඟට එන්න ඕනි කියලා. මෙතනින් ඉදිරියට දැන් මේ පොය දේ වැඩසටහන ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. 9:30 to 10:30. එතකොට පැයක් ජාතක ස්ටෝරිස් එනවා. නැත්තම් 10 වෙන්නපන් හෝ 10 9:30 to 10:30 1 hour එකක් පැයක් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් පැය භාගයක් ගන්න පුළුවන් නේද? පැය භාගයක් සමහරට මදි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ then 11 o'clock then if you give tea මෙතනදි tea එකක් දෙනවා නම් 10:30 tea එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් 10:30 to 11 නැත්තම් මේක 10 9:30 to 10 ධම්ම ඩිස්කෂන් ධර්ම සාකච්ඡාව. ඊට පස්සේ 11 බුද්ධ පූජා, right? 11:30 අපි දන්නවනේ දැන් ඒවා. 11:30 alms to the monks and devotees. සිල්ලත්තන්ට දානය. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාට දානය පිරිනැමීම සහ සිල්ලත්තන්ට දානය 11:30. එතකොට ඒක ඉවර වෙනවා 12:30 වෙන්න පුළුවන්. then 12:30 so you just put that time. So we can take this, right? If you take this
අපි හිතමු 10 o'clock 9:30 to 10 am අපිට එතකොට අර ඒ කලින් කිව්ව මේ reading ජාතක story පැය භාගයයි. Then 10 to 11 am. Then 10 o'clock පටන් ගන්න පුළුවන් මේ මෙතෙන්දි කරපු යෝජනා මොකද්ද? What about the sermon? ඒක ගන්න පුළුවන්. ධම්ම sermon. Then 11 o'clock 11ට බුද්ධ පූජා. Then 11:30 am lunch නැත්තම් alms to the monks and devotees. Then 11:30 to ඊට පස්සේ 12:30 12 වෙනකන් අපිට දානේ ගන්න වෙලාව ගන්න. 12:30 එතකොට PM වෙන්නේ. 12:30 to 1:30 එතකොට දානේ අරගත්ත හැටියනේ. සාකච්ඡා ධර්ම සාකච්ඡා ධම්ම ඩිස්කෂන් වගේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදී ඊට පස්සේ 12:30 to 1:30 right 1:30 PM 12 එකමාරේ එතකොට ධර්ම සාකච්ඡාවක්. එතකොට නැත්තම් වෙන දෙයක් කරන්න ගියොත් අමාරුයි. කාපු හැටි නිදිමත යදෙනවා නේද? සාකච්ඡාවනේ everybody talks, ask questions and all. එතකොට 12:30 to 1:30. Then 1:30 to 2:30 you can have meditation. භාවනා වැඩසටහන. ඒ වගේ 1:30 to 2:30 PM. ඒ වගේ සීල් සාමාන්‍යයෙන් පොය දවසේ සීල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේ වගේ හදන්න දැන්. දැන් මම ඔන්න කීපයක් උදාහරණ කීපයක් දුන්නා. I think you all know it much better than me. අපි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා මේක මට වඩා ගොඩාක් දන්නවා. එහෙනම් මේකට ලස්සන පොය ඩේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පොය දවසේ කරන වැඩසටහන ලස්සනට මේක ලියන්න. So when you have poy day seal programs in your temple, ඔබ වහන්සේලාගේ පන්සලේ poy day program එක තියෙනකොට prepare that in English. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන්ුත් හදන්න. And put it on the notice board in Sinhala and English both. සිංහලෙනුයි ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම කමක් නැහැ. That is for you to practice. අපිට ඒක පොඩ්ඩක් practice කරන්න අපි ඒක කරන්නේ. Then and others also will come and read it. කියවලා ඒවා ඉගෙන ගනි. It's good when you write, it's good for you and it's good for the others because they also come and read and learn. ඒකට තමනුත් improve වෙනවා, අනිත් අයටත් උදව්වක් වෙනවා. I think now you can complete this poy day program. මේ program එක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් දැන් නේද? Please do it, right? Do it in English. And earlier we discussed and to write a program about an event in our temple. අපි පන්සලේ පැවැත්වෙන විවිධ වැඩසටහන්. සීල ව්‍යාපාර, කටින උත්සව, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. Write programs in English. Earlier we practiced some. අපි කලිනුත් වීඩියෝ එකේදී මේව සාකච්ඡා කරා. අද මෙන්න සීල් දවසේ වැඩසටහන් දැන් ලියන්න පුළුවන් නේද? Please do it. Right. Now we did that one. Now I think you can write the program. Program එක දැන් සාකච්ඡා හදාගන්න පුළුවන්. And after that, look at this dialogue. අපි මේ කරපු dialogue එක දිහා බලන්න. Just answering the questions or filling that grid, that is not enough. ඒ පොතේ දීලා තියෙන පුංචි activity එකනේ. මේක බලලා grid එක fill කරන්න. අපි එතනින් අතර වෙන්න හොඳ නැහැ. I have told you earlier also, අපි කලිනුත් මං කියලා තියෙනවා මේ dialogues වලින් we can get lot of things to
practice speaking. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. මං කියා දෙන්න මොනවද කියලා. මේ බලන්න. Venerable sir, good evening. Here is our sale program for tomorrow. ඔන්න සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා පටන් ගන්න ඒක ක්‍රමයෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන් එතනින්. ඊළඟට බලන්න යමක් දෙන විදිය නිකම්ම මෙහෙම දෙන්නේ නැහැ. Here is මෙන්න මෙන්න කියන්නේ කොහොමද දෙන්නේ? Here is our sale program. දැන් පොත ගේන්න කිව්වොත් here is my book. අන්න දෙන ක්‍රමය. How do you say it? Here is. Learn that. And good evening. Let's see. අපි බලමු. Shall we have the meditation program before lunch? Lunch එකට පෙර meditation program එක බලමු ගම්මුද කියලා ආමුදුරු කියනවා. Shall we have? මේකින් එතකොට අපිට ගොඩක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. Shall we have the meditation program? Shall we have the Dhamma discussion? Right? Shall we කියන එකේ you can suggest many things. මොන හරි යෝජනාවක් කරන. Shall we go to the shrine room? Shall we go to the office? Shall we read the book? Shall we write the answers? බලන්න ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කියන්න පුළුවන්. Write many more. මේකෙන් තව මේ වගේ ගොඩාක් ලියන්න. And practice. And in this part also, that's good, Venerable sir. Any other changes? ඒක හැලත් මතක තියාගන්න පුළුවන්, right? That's good. හොඳයි කියන්නේ that's good. ඒක හොඳයි. Any other changes? වෙන මොනවාරි changes තියනවද? මේ කැලි මතක තියාගන්න. For you to speak in English, right? ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න මේ ඕනි වෙනවා. Right. මේ ටිකේ තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. What about a sermon? මෙන්න මේ කොටස. වැදගත්. What about? What about a sermon? What about a meditating program? What about lunch? What about Buddha Puja? අන්න මේකේ මොන හරි මග ඇරිලා තිබුණා නම් අන්න ඒක කියන්නේ. කෝ මේක? කොහොමද බුද්ධ පූජාව කෝ දාලා නැහනේ. What about tea? කොහොමද tea එක? So you can ask that question. See, it's a nice style, right? And also, I forgot it. මට අමතක වුණා. ඔන්න මේව මතක තියාගන්න. These are good for you to use in your life, day-to-day life. එදිනෙදා ජීවිතේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මේ ඕනි වෙනවා. මේ පොඩි කැලේ මතක තියාගන්න. Shall we have it before tea? Shall we have it? Shall we have? මෙන්න මේකෙන් තව ගොඩාක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. Shall we have it before tea? තේ වලට ගලින් අපි එක ගමුද? Shall we කියලා යෝජනා කරන්න පුළුවන්. Shall we go to the library? Right? Shall we write it now? අපි දැන් ඒක ලියමුද? මේතන before tea කියන එකට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Shall we have it before lunch? Or after lunch? Lunch එකෙන් පස්සේ නම් after lunch. පෙර නම් before lunch, before tea, before meditating program. භාවනා වැඩසටහන කලින් කියන්නේ before meditating program. මේ වගේම තමයි before tea කියන්න වගේ before meditating program. පස්සේ කියන නම් after tea, after lunch ඒ වගේ. Catch them and write many more. ඒ වගේ තව ගොඩක් ලියන්න. මේක ලියාගන්න යටින් කොලේ පොතේ ඒ වගේ සමාන තව ඒවා ලියන්න. And next one, sure. But the Buddha Puja and other Buddhists rituals should be there as usual. Now it's fine, isn't it? Now it's fine. Then you're sure, isn't it? Neither. And me, isn't it? Make අපි කියන tag questions කියලා. ඔය මොන හරි අපි කියලා නේද? නැද්ද කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඒකත් ඕනේ වෙනවා. කොහොමද අපි tag questions හදන්නේ? හරිම ලේසියි. බලන්න ඒකත් චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න. අපි යම් කිසි වාක්‍යයක් අපි හිතමු this is
This is your pen. මේක ඔයාගේ පෑන නේද කියලා අහන්නේ. අන්න ඒක අහන්නේ අපි මෙන්න මේක මේ වාක්‍ය පොසිටිව් නම් ටැග් එක දාන්නේ නෙගටිව්. Isn't it? This is your pen, isn't it? මේක ඔයාගේ පෑන නේද? නැද්ද කියලා අහන්නේ. in single අන්න ඒක. දැන් මේ කියන්නේ මේ වාක්‍ය පොසිටිව් නම් ටැග් එක නෙගටිව්. වාක්‍ය නෙගටිව් නම් this is not your pen. මේක ඔයාගේ පෑන නෙමෙයි. ඒතර මේක නෙගටිව් නේ. නැත යනවා. එහෙනම් ටැග් එකේ ඉන්නේ පොසිටිව්. Is it? නේද? නැද්ද කියන්නේ? එහෙනම් this is not your pen. මේක ඔයාගේ පෑන නෙමෙයි නේද? Is it? අන්න. මේකේ නෙගටිව් නිසා මේක ටැග් එක පොසිටිව්. මේක පොසිටිව්. This is your pen. ඇත යන අර්ථයෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ටැග් එකේ ඉන්නේ නෙගටිව්. එතකොට මේ is මෙන්න මේකෙන් තමයි එතකොට අපි මේ ටැග් එක හදාගන්නේ. මේ is, isn't it, is it. හැම වෙලේම is නෙමෙයි. In any sentence there is an auxiliary. මොකක් හරි auxiliary එකක් තියෙනවානේ. will, shall, can, is, are ඒවා තියෙනවානේ. Then these are your books. මෙතන ආ තිබුණොත් එහෙම these are your books. aren't they? එතකොට ආ එකකින් ගන්නෙ. These are not your books. Are they? Then even other auxiliaries. He will come tomorrow. එතකොට එතන තියෙන will එක. එහෙනම් will එකෙන් tag එක හදන්නේ. Won't he? will කියන එකේ negative එකකින්. එතකොට positive නම් tag එක negative. sentence එක negative නම් tag එක positive. This is a little idea. දැන් මේක තිබුණ නිසා මම මේ පුංචි අදහසක් දුන්නේ. ඒකත් ඉගෙන ගන්නවා. ඒක මේක ඕනි වෙනවා කතා කරනකොට. In English, right? ඒ වාක්‍ය තියෙන මේ is, are, shall, will, can ඒවෙන් තමයි එතකොට tag එක හදන්නේ. ඒ වගේම do, does, did ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා how to use do, does, did. In my previous video I discussed. Forming questions ප්‍රශ්න ගොඩ නැගීමේදී නේද? අන්න එතකොට am, is, are, was, were, has, have, had අන්න ඒ වගේ වචන නැත්තම්නේ අපි do, does, did ගත්තේ. දැන් මම මෙහෙම කිව්වම මතක් වෙන්න ඕනි. මොකද අපි කලින් ඩිස්කස් කරා. ඒ අනුව එතකොට tag එක ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. For example, he eats meat. ඔහු මස් කනවා. මේක එතකොට මේ වගේ වචන නැහැනේ. එහෙනම් මේක simple present tense එකක් නේ. එහෙනම් මේක ගත්තේ අපි does මතකයිනේ. දැන් මේකේ positive sentence එක tag එක හදන්නේ doesn't she. Doesn't he? He eats meat, doesn't he? Very simple. He doesn't eat meat කිව්වනම් tag එක does he. He doesn't eat meat. Negative නේ. එහෙනම් tag එක හදන්නේ positive වලින්. Does he? අපි මේවා තව ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු. මේකම පොඩ්ඩක් ඒ අමතර දැනුම ගන්න. ඒක හොඳයි. Right, now let's go to the next activity. And please do that. මේ විදිහට අලුත් වාක්‍ය ලියලා and you may display it in your class. පන්ති කාමරේ පේන්න ලියලා තියන්න. ඒතකොට හැමෝම කියවනවා. හැමදාම කියවනකොට මතක හිටිනවා. And also using them try to prepare a new dialogue. මේවා කොටස් එකතු කරලා අලුත් dialogue එකක් ලියන්න මේ වගේ. දැන් මෙතන SIL program එකනේ කතා කරන්නේ. Maybe you can write another dialogue
You are discussing about the Katina උත්සව තියෙනවානේ with your chief incumbent or කවුරු හරි දායකයෙක් එක්ක කරන කතාව. ඒ වගේ පුංචි දෙබසක්. එහෙම නැත්නම් මේවර ලිටරරි ඇසෝසියේෂන් සාහිත්‍ය සංගමයේ පිරිවෙනේ පැවැත්වෙන මොනවා හරි උත්සවයක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඒකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදනවා. එතකොට වෙන ඩයලොග් එක. You can write it down. Then make උදාහරණයට අරගෙන you can make a new dialogue like that. Then show it to your teacher. Teacher ට පෙන්නලා get if there is any mistake he or she will correct it. ඒක එතකොට වැරදි තියෙනවා නම් හදලා දෙයි. Then you can look at it and practice. Then close the book and practice. Then keep the book and come in front of the class. පොත පැත්තකින් තියලා පන්තිය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඒ ඩයලොග් එක කරන්න. Maybe in twos, maybe as a group. තනිය දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්, කණ්ඩායමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ විදියට try to use English. Not only the textbook. Textbook එක විතරක් නෙමෙයි. මේක minimum resource. මේ අවම සම්පතක් විතරයි. මේකෙන් ගන්න ටික ගොඩාක් විවිධ ක්‍රම වලට භාවිතා කරන්න. Then you will improve your English in a very fast manner. ශීඝ්‍රයෙන් ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි වෙනවා. නැත්නම් මේක විතරක් කිව්වොත් මදි. Right? Okay. Then let's go to the next activity. Right, that is learning point here. Reflexive pronouns. Can you remember pronouns we discussed earlier? Noun, pronoun. Noun කියනවා නාම පදවලට. A word used instead of a noun. Noun එකක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන එකට අපි කියනවා pronoun කියලා. For example, now think that I am talking about my friend. My friend is Priyadarshana. Priyadarshana is from Ratnapura. Priyadarshana teach in a Piriven. කොයි වෙලේ ප්‍රියදර්ශන කිව්වොත් that is not good. මම පළවෙනි සැරේ ප්‍රියදර්ශන කිව්වට පස්සේ ඊළඟට මට කියන්න පුළුවන් he කියන්න පුළුවන්. ඔහු. Then he, I'm using the word he instead of the noun ප්‍රියදර්ශන. ප්‍රියදර්ශන කියන noun එක වෙනුවට he කියන එක. එහෙනම් he කියන එක අන්න pronoun එක. ඒ වගේ I, we, you, they, he, she, it. ඒවා pronoun. ඒවා අපිට වෙන නාම පද වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවයි මම කියා දුන්නා reflexive pronoun කියලා. Can you remember? Now once I told මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මේවා සාකච්ඡා කරා. I කිව්වහම ඒකේ තියෙනවා possessive adjective එක. අයිතිය කියන I කිව්වම my. මේක subject pronoun එක, possessive adjective එක මම, මගේ, මට කියන්න, me, මාව කියන්න, ඒත් me, මගේම, mine, and ඊට පස්සේ මං කිව්වා myself කියලා. I hope now you can remember. දැන් මතක් වුණා නේද? මේ වගේ හැම pronoun එකකටම ලිව්වා අපි මතකද? he කිව්වම he, his, him, his, himself. ඒ වගේ අපි ලිව්වා pronoun සේරම නේද? මෙන්න මේකේ ඒකට reflexive pronoun එක තමයි මේ. myself එක තමයි අපි දැන් මේ ඉගෙන ගන්නේ. We use a reflexive pronoun as an object when the object is the same as the subject of the verb. අපි reflexive pronoun එකක් පාවිච්චි කරනවලු as an object එකක් විදියට. අපි දන්නවනේ වාක්‍යයක අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මොනවද? subject, verb, object. මෙන්න මේක. object එකට පාවිච්චි කරනවා when the object is the same as the subject. object is the same as the subject. මේ object එක subject එක වගේම නම්
ඒ දෙකම එකම නම් අපි පාවිච්චි කරනවා reflexive pronoun. මේ බලන්න මේ example එකේ I am teaching myself to chant Pirit. I am teaching myself මම මටම උගන්න ගන්නවා to chant Pirit. Pirit දේශනා කරන්න. කියන්නේ මම practice කරනවා කියන එකයි. එතකොට I කියන එක එතකොට subject. Am teaching verb. මෙතන subject. Am teaching verb. Myself අන්න object. මේ තියෙන object කියලා. එතකොට to chant Pirit. මේ object එකේ myself කියන්නේ මෙන්න මෙයාටමනේ I-ටමනේ. එහෙනම් same as the subject. එතකොට subject එකයි object එකයි දෙකම එක්කෙනාමයි. I am teaching myself. මම මටම උගන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මමයි myself කියන දෙකම එකයි. අන්න එතකොට we use I am teaching me කියන්නේ නෑ. myself. එතකොට මේ දෙකම එකයි. එතකොට අපි use කරනවා ඔන්න reflexive pronoun. තවත් ක්‍රමයක්. At the end of the clause when we are using it for emphasis. At the end of the clause එකක අවසානයේ when we are using it for emphasize means අවධාරණය කරන්න යමක් අවධාරණයෙන් කියන්න මෙන්න මේ වගේ මේ බලන්න we whitewashed the classroom අපි whitewashed කියන්නේ සුදු හුණු ගෑවා classroom එකේ පන්ති කාමරේ සුදු තින්ත ගෑවා හුණු ගෑවා classroom ourselves අපි විසින්ම මෙතන කියන්නේ මේ ourselves කියන්නේ කවුද මෙයාමනේ අපිමනේ අන්න එතනත් use කරා එතකොට reflexive pronoun එක ourselves next one එතකොට අපි විසින්ම පන්ති කාමරේ තින්ත ගෑවා කියන එක. එතකොට අවධාරණයෙන් කියන අපිමයි ඒක කරේ කියලා. වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. මේක අපිමයි මේ පන්ති කාමරේ ලස්සන කරේ. We whitewashed the classroom ourselves. Right. Next one, we often use by reflexive pronoun when we want to say that someone does something alone or without any help from others. අපි reflexive pronoun එක by පාවිච්චි කරනවලු. By myself, by ourselves ඒ වගේ by පාවිච්චි කරනවා මොන වගේද when we want to say අපිට කියන්න ඕන වෙනකොට say that someone does something කවුරු හරි කෙනෙක් මොන හරි දෙයක් කරා alone or without any help from others තනියම වෙන කාගේවත් උදව් නැතුව එයා තනියම ඒක කරා කියන්නේ අන්න එහෙම කියනකොට අපි මෙන්න මේ by පාවිච්චි කරනවා මේ බලන්න example එක I sweep the temple premises මම අතු ගානවා පන්සල by myself මා විසින්ම අන්න myself වලට කලින් by පාවිච්චි කරා වෙන කාගේවත් උදව් ගත්තේ නැහැ මං විසින්ම මං තනියම කරා by myself එතකොට myself කියන්නේ මෙයාම තමයි I so now remember these uses of this reflexive pronoun now reflexive pronoun එක මොකක්ද කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්තා and the use of it එක පාවිච්චි කරන ක්‍රමය I hope it is clear now select the words given in the grid and write them in the relevant box මෙතන මේකෙන් අරගෙන reflexive pronouns මේකේ ලියන්න ඕනලු personal pronouns මෙතන then reflexive pronoun you can understand I have now discussed let's see here itself ඌ විසින්ම ඒක විසින්ම කියන එක නේද එහෙනම් ඒක reflexive pronoun එකක් we can write it here
I ඒක personal pronoun එකක්. I මම. myself කිව්වොත් අන්න ඒක තමයි reflexive. it ඒකත් personal pronoun එකක්. it. she ඒකත් තනියම තියෙන්නේ නේද? කෙනෙකුට පාවිච්චි. he same. themselves අන්න reflexive. themselves. And ourselves, that is reflexive. Reflexive. And then yourself, again reflexive. Yourself. Myself, once again reflexive. You එක personal pronoun එකක්. you. Ourselves එක මේ පැත්තට ඉන්නේ. Ourselves තොර දෙකක් ආව නේද? අපි දෙකක් තියෙනවා. එකක් කමන්න ඇලියමු. Ourselves. We, that is a personal pronoun. They එකත් මේ පැත්තට ඉන්නේ. Personal pronoun. Herself, that is reflexive. Herself. Then what are the reflexive pronouns? Itself, themselves, ourselves, yourself, myself, ourselves, herself. Personal pronouns: I, it, she, he, you, we, they. I hope now it is very clear the difference between these two, personal pronouns and reflexive pronouns. ඒ දෙකේ වෙනස දැන් පැහැදිලි නේද? reflexive pronouns වල self නැත්නම් selves තියෙනවා. self කියලා එන්නේ singular එක වචන. selves them කිව්වම ගොඩක්. බහු වචන වලට selves. ඒක වචන වල ඉන්නේ self. remember that. මේවා තනි pronouns. Then select the sentences with reflexive pronouns and copy them into your exercise book. Reflexive pronouns ටික මේ ටිකෙන් තෝරලා copy down. copy කරන්නලු into your book පොතේ. copy them into your exercise book and underline the reflexive pronoun in each sentence. මේ වාක්‍යවල තියෙන reflexive pronouns ටික underline කරන්න තියෙන්නේ. Now we discuss that in that activity. අපි දැන් කතා කරපු එකේ මතකයිනේ. reflexive pronouns වල එතකොට මේ self, self නැත්නම් selves, selves singular plural. මේවයි ඒව නැහැ. I, you, we, they, he, him, us, ours. මේක self or selves, right? That is reflexive. අන්න ඒව තමයි මෙතනින් දැන් හොයන්න තියෙන්නේ. හොයලා underline කරන්න. Then you can copy down. You write it in your writing book. ලියන පොතේ ලියලා underline කරන්න. හරි මම මේකේ කරලා පෙන්නන්නම්. I'll help you. Mother prepared the arms for 12 monks by herself. දැන් පුළුවන් නම් මේක තනියම කරන්න. තනියම කරලා ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක බලලා තමන් කරා හරිද වැරදිද බලන්න ඊට පස්සේ. That is how you can learn. තනියම ඉගෙන ගන්න. එහෙම තමයි හොඳ. My mother prepared, amma prepare කරා සකස් කළා the alms දාණය for 12 monks. හාමුදුරුවරු 12 නමකට. By herself, ඇය විසින්ම. අන්න මෙතන තියෙනවා reflexive pronoun. Then you can underline it. ඇය විසින්ම දාණය පිළියෙල කළා. herself.
without getting any help from others. අනිත් අයගේ උදාහරණය තමයි ඇය විසින්ම herself කියන්නේ එකයි. Reflexive pronoun. Srimal went to the temple to invite the monks. ශ්‍රීමාල් ගියා පන්සලට to invite the monks. හාමුදුරුවන්ට ආරාධනා කරන්න. ඒකේ තියෙනවද reflexive pronoun එකක්? No. ඒකේ නැහැ. ඊළඟ එක we cleaned the house by ourselves. අපි clean පිරිසිදු කරා ගෙදර by ourselves අප විසින්ම. එතකොට we කියන එක pronoun එකක් and ourselves reflexive pronoun. It's very easy, no? Lazy නේද? Next one. Our neighbors helped to arrange the house. අපේ neighbors අසල්වැසියෝ උදව් කරා arrange the house. ගේ arrange කරන්න. පිළිවෙල කරන්න. No pronoun, no reflexive pronoun. ඒකේ නෑ නේද ourselves, himself ඒ වගේ එකක් නෑනේ. Next one. Mother offered food and flowers to the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේට අම්මා ආහාර සහ මල් offered පූජා කළා. ඒකේ තියෙනවද reflexive pronoun එක? නෑ නේද? ඒකෙත් නෑ. Srimal arranged himself the poya day plan. Srimal arrange කරාලු poya day program එක himself ඔහු විසින්ම. අන්න තියෙනවා reflexive pronoun එක. Himself. You can underline it. Next one. The chief incumbent ලොකු හාමුදුරුවෝ conducted the SIL program. SIL program එක conduct කරා මෙහෙයුවා. ඒකේ තියනවාද reflexive pronoun එකක්? No. ඒකේ නෑ. Next one. He cut himself while shaving his head. He cut himself. Cut කැපුණා himself. යාගම shaving head. ඔළුව shave කරනකොට එයා විසින්ම යාගේ අතින්ම කැපුණා ඔළුව පොඩ්ඩක් බ්ලේඩ් එකට. නැත්නම් රේසර් එකට. එතකොට මේකේ තියෙනවා reflexive pronoun එකක් himself. Now there 1 2 3 4 there are 4 reflexive pronouns here in these sentences. Right? So then I hope that you practice that alone. මම හිතන්නේ දැන් reflexive pronoun අඳුරගත්තා නේද? ඊළඟට තියෙනවා පොඩි activity එකක් කරන්න. Complete activity 3 in unit 4 of your workbook. Workbook එකේ activity එකක් කරන්න. I'll do the workbook separately. මම ඒක වෙනමම කරන්නම්. එතකොට you can check it. දැන් මේ ටික කරලා තියන්න. Then when you look at the video you can see whether you have done it properly. ඊළඟට වීඩියෝ එක බලලා තමන් මේ activities කරලා තියනවා හරිද කියලා ඊළඟට බලන්න. තමන්ටම check කරගන්න පුළුවන්. Right? Even without a teacher, now you can follow the whole textbook. දැන් ගුරුවරයෙක් නැතු වුණත් මේ වීඩියෝ නරඹලා සම්පූර්ණ textbook එක තනියම study කරන්න පුළුවන්. Right? ඔක්කොම workbook activities කරන්න පුළුවන්. I will help you. Right. Next one, activity 9. Once again based on the same thing. Reflexive pronoun. ඒ ගැනමයි ආයි තියෙන්නේ බලන්න. Fill in the blanks with the correct reflexive pronoun. නිවැරදි reflexive pronoun එක දාලා ඉස්තෙන් පුරන්න තියෙන්නේ. Let's try it. Venerable sir, you will have to do your homework. ඔබට ඔබේ homework ගෙදර වැඩ කරන්න ඕනි by what comes here මෙතන you ඔබ විසින්ම කියන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මෙන්න මේකෙන් තමයි නම් reflexive pronoun එක හදන්න ඕනේ. ඔබ කරන්න ඕනේ ඔබේ homework ඔබ විසින්ම. Then you කියන එකේ reflexive pronoun එක and from here මෙතනින් හොයන්න පුළුවන්. මේ දීලා තියෙන්නේ itself, himself, ourselves, myself, themselves, yourselves, yourself.
then by yourself මෙතන එක්කෙනයිනේ your venerable sir එක්කෙනයිනේ එතකොට yourself yourself. Second one, I introduced මම හඳුන්වා දුන්නා blank to my new friends මගේ අලුත් යාළුවන්ට කාවද මම මාවම හඳුන්වා දුන්නා එහෙනම් I කියන එකේ reflexive pronoun එක මොකද්ද myself. I introduced myself. I introduced myself to my new friends. මගේ අලුත් යාළුවන්ට මම මාව හඳුන්වා දුන්නා. Third one. Students, can you arrange the class? ළමයි, can you arrange the class? පන්තිය arrange කරන්න පුළුවන්ද? පිළිවෙලට හදන්න පුළුවන්ද? ඔබලා විසින්ම. එතන එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩක්. Students. එහෙනම් plural එක ඔබ කියන එකේ plural එක මොකද්ද yourselves class yourselves. Next one, the chief incumbent decided පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුව decided තීරණය කළා to repair the temple එක අලුත් වැඩියා කරන්න ඔහු විසින් මෙතර මෙයා කියන්නේ හාමුදුරුව විසින්ම තීරණය කරා කියන්නේ. එතකොට himself temple himself අලුත් වැඩියා කරන්න ඕනි කියලා හාමුදුරුව විසින්ම තීරණය කරා ලොකු හාමුදුරුව විසින්ම. Next one, we can move the pulpit by අපිට පුළුවන් we can move කියන්නේ එහා මෙහා ගෙනියන්න සොලවන්න පොඩි වේදිකාවක් වගේ හදන්නේ ඒක by we කියන එකේ reflexive pronoun එක ourselves by ourselves. Next one, you don't need to help them. ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. They can do it. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක කරන්න ඔවුන් විසින්ම. they කියන එකේ reflexive pronoun එක themselves. themselves. Next one, I saw blank in the mirror. මම දැක්කා කණ්ණාඩියේ කාවද මාවම. එහෙනම් I කියන එකේ reflexive pronoun එක මොකද්ද? I saw myself. Last one, you publish the notice of the SIL program today. You publish ඔබ publish ප්‍රසිද්ධ කරන්න notice එක of the SIL program එක today අදම කියන්නේ කොහොමද today itself. අදම එක ප්‍රසිද්ධ කරන්න today itself. Right, I hope that it is very clear now the way of getting those reflexive pronouns to those blanks. Is තැන්වලට අපි reflexive pronoun එක ගත්ත විදිය මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට පැහැදිලි. Right, now look at the next activity. It's a pair work. Tell your class about a personal experience that may be funny or generate curiosity. Tell your class ඔබේ පන්තියට කියන්න about a personal experience පෞද්ගලික experience එකක් අත්දැකීමක්
that may be funny. හාස්‍ය උපදවන, hina වෙන්න, hina යන. Or generate curiosity. නැත්නම් generate curiosity. කුතුහලය, curiosity කියන්නේ කුතුහලය. කුතුහලය උපදවන කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක යාළුවන්ට පන්තියේ කියන්න. Use as many reflexive pronouns as possible. As many reflexive pronouns as possible. පුළුවන් තරම් reflexive pronouns පාවිච්චි කරන්නලු ඒ කතාව කියනකොට. In your story. You can start like this. මෙන්න මේ විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න පොඩි start එකක් දීලා තියෙනවා. Then what you have to do is continue it. දැන් මේ පටන් ගැම්ම දීලා තියෙනවා. මේක දිගට කරගෙන යන්න. කොහොමද බලමු? One day එක දවසක් I was walking by myself. මං මා විසින් ඇවිදගෙන ගියා on the road. පාර දිගේ and no one was around. කවුරුවත් වටපිටාවේ හිටියේ නැහැ. මං තනියම ඇවිදගෙන යනවා. Suddenly එකපාරටම I heard a scream from a nearby wood. මට එකපාරට ඇහුණා scream. කෑ ගහන ශබ්දයක් nearby wood. Nearby wood කියන්නේ forest. අසල කැලෙන්. කැලින් කවුරු හරි එකපාරට කෑ ගහනවා සද්දයක් ඇහුණා. මං දැන් තනියම යනවා. මෙතෙන් දෙනකොට මෙතන එක රිෆ්ලෙක්සිව් ප්‍රොනවුන් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මොකද ඔයාලට උනේ? You build up the story. දැන් මේක වෙන කෙනෙක්ගෙන් බලලා ලියන්න එපා. එක එක්කෙනා හිතන විදිහ වෙනස්නේ. මේක එතකොට ලස්සන කතාවක් ගොඩනගන්න. මොකක්ද ඊළඟට කරේ? And everyone should write that story. මේ කතාව හැමෝම ලියන්න ඕනේ. Now if there are 10 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකේ කතා 10ක් එයි. මොකද 10ම එකම විදියට හිතන්නේ නෑනේ නේද? Let's see who write the best story with most number of reflexive pronouns. කවුද බලමු හොඳම කතාව ලියන්නේ වැඩිපුරම reflexive pronouns පාවිච්චි කරලා. Right? දැන් මෙතනින් ඉස්සරහට ලියන්න මොකද උනේ ඊට පස්සේ? එකපාරට කෑ ගැසීමක් ඇහුණා. දැන් ඊට පස්සේ මම බය වුණා. හරි මං මේ පැත්තට ගියා. ඒක මං දුවන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? හිමේම you just think හිතන්න. හිතලා කතාවක් ලස්සන ගොඩනගන්න. But make sure that you use reflexive pronouns. පුළුවන් තරම් වැඩිපුර reflexive pronouns පාවිච්චි කරන්න. Right? Then සද්දයක් ඇහුණා. I think I looked at that side by myself. ඒ පැත්ත මම හැරිලා බැලුවා. And there was a man. මම කිව්වොත් it will be disturbing your thinking. මම දැන් කිව්වොත් ඒක ඔබේ thinking වලට හිතන විදියට හරස් වෙනවා නේද? ඒකින්ද මම කියන්නේ ඉතින් එයා හිතන්න පුළුවන්. හිතලා කතාව ගොඩනගන්න ලියන්න. Write it and show it to your teacher. Teacher ට පෙන්නන්න. Then teacher will correct it if there are mistakes. Mistakes තියෙනවා නම් ඒවා නිවැරදි කරලා දෙයි. Then you can relate that as a story in front of the class. ඒකත් ඕනනම් පන්ති ඉස්සරහා ගිහිල්ලා පොඩි කතාවක් පවත්වන විදිහට you can do it. Not only writing. දැන් අපි ලියන දේ බලන්න විවිධ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. That is what you have to do to practice the language. Language එක practice කරන්න හිමයි. Okay. Please do that activity. Next activity is a pair work once again. Given below is the story of the quail. මෙන්න තියෙන quail ගේ story එකක්. But the sentences are jumbled. ඒ වුණාට වාක්‍ය jumbled means mixed up. පිළිවෙලකට නෑ. Rearrange and write the story in your writing book. මේ ටික නා rearrange පිළිවෙලකට නැතිව පිළිවෙලකට හදන්න. හදලා story එක පොතේ ලියන්න. What is the story? Let's see.
The fire spread further and further. The fire, ගින්න, spread, පැතිරුණා. Further and further, තව දුරටත් වැඩිදුර ගින්න පැතිරුණා. It came closer to the quail's nest. ඒ ගින්න මේ කුරුල්ලගේ කූඩුව ළඟටම ආවා. nest කියන්නේ කූඩුව. The heat was spreading. heat කියන්නේ රස්නේ. උණුසුම රස්නේ spreading පැතිරෙනවා දැන්. And the smoke seemed to suffocate the birds. The smoke, දුම, ගින්නක දුම එනවානේ. Seemed suffocate, හුස්ම හිර වෙනවා වගේ දැනෙනවා කුරුල්ලන්ගේ. ඒ ගින්නෙන් එන දුමෙන් හුස්ම ගන්න බැරි තරම් හුස්ම හිර වෙනවා වගේ දැනුණා. One day they heard a great noise. දවසක් ඒගොල්ලන්ට ලොකු. So then මෙතනින් ඊට පස්සේ මේ කොටුවක් තියෙනවා. මේ කොටස කොයි දැන් එතන මේ කතාවේ එක කොටසක්. මේ ඊළඟ කොටස බලන්න. ඒකයි මෙහෙම එකපාරට මෙහෙම කතා පටන් ගන්න නෑනේ. ගින්න පැතිරුණා එකපාරට. So this cannot be the first. එහෙනම් මේක මුල ගෙන්න බෑ නේද? ඔය කතාවේ මැද හැරි කෑල්ලක් වෙන්නේ නැති. අපි ඔක්කොම කියමු. එතකොට we can see the order. පිළිවෙල හිතා ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඊළඟ කොටස කියන්නේ. One day they heard a great noise. දවසක් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ශබ්දයක් ඇහුණා. They saw a cloud of smoke. ඒගොල්ලෝ දැක්ක cloud of smoke. දුම් වලාවක්. වලාකුළට කියනවා cloud. smoke කියනවා දුම. දුම් වලාවක් ලොකු දුම් ගොඩක් දැක්ක කියන එක. There was a forest fire breaking out. Forest fire. Fire means කැලෑවේ ඉබේම ඇතිවන ගිනි. ඒ කියන්නේ ලැව් ගිනි කියන්නේ. Breaking out කියන්නේ started. ලැව් ගින්නක් ඇති වෙලා කැලෑවේ. The animals and birds of the forest, ඒ කැලේ හිටපු සත්තු සහ කුරුල්ලෝ were helpless and frightened. Helpless, අසරණ වුණා. And frightened, බය වුණා. කුරුල්ලෝ සත්තු ඒ කැලෑවේ මොකද එකපාරට forest fire එකක්. කියන්නේ ලැව් ගින්නක් ඇති වුණාම ලොකු අනතුරක්. කුරුල්ලෝ සත්තු ඔක්කොම බය වුණා. දැන් ඒකට මේ කීවන එකද බලමු අපි ඊළඟ එක කියලා. Once the Bodhisattva was born as a quail in a bird's nest. එක කාලෙක බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අපි දන්නවනේ. Born as a quail in a bird nest. කුරුල්ලු කූඩුවක quail කෙනෙක් විදියට උපදුණා. ඒ කියන්නේ වටු කුරුල්ලෙක් විදියට ඉපදුණා. කුරුල්ලෙක් විදියට කුරුල්ලු ආත්මයක් ලැබලා තියෙනවා. ඒක ආත්මික බෝධිසත්ව අවදියේ. right? අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පෙර භවයක්. කුරුල්ලෙක් ඉපදිලා තියෙනවා. He was the youngest in his family. ඒ family එකේ බාලයා තමයි මේ කුරුල්ලා. His feathers had not grown. එයාගේ feathers පිහාටු had not grown. වැඩිලා නැහැ තාම. He could hardly use his wings to fly. He could hardly use කියන්නේ ඒ wings කියන්නේ තටු fly ඉගිලෙන්න ඒ තටු පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ මොකද තාම පිහාටුවෙම වැඩිලා නැහැ. He could hardly use his wings to fly. He couldn't use කියන එක තමයි. ඒ තටු භාවිත කරලා ඉගිලෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ තාම පුංචි පැටියා. කියවෙන එකද. Finally, Bodhisattva with a deep sigh. Finally, අවසානයේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ with a deep sigh. sigh කියන්නේ සුසුමක්. ගාන සුසුම් හෙලනවා කියන්නේ දිග හුස්මක් හෙලලා thought as follows. මෙන්න මෙහෙම හිතුවලු. කොහොමද? I have never
done the slightest harm to anyone. I have never done. මම කවදාවත් කරන්නේ නැහැ slighted harm. පුංචි හෝ වරදක් අනතුරක් anyone කාටවත් මම කාටවත් කවදාවත් කිසිම වරදක් කරලා නැහැ. By the power of this truth. Truth කියන්නේ ඇත්ත. මෙන්න මේ සත්‍යයේ බලයෙන් power of this truth මේ සත්‍යයේ බලයෙන් may I be saved along with the others. May I be saved. මාව රැකේවා. Along with the others. අනිත් අයත් සමග මාව රැකේවා. ඒ කියන්නේ මේ නගින්නෙන් කිසිම හානියක් නොවේවා කියලා සත්‍යක්‍රියා කරා. Suddenly එකපාරටම the fire stopped spreading. මේ ගිනි ඇවිලීම පැතිරීම ටක් ගාලා නැවතුණා. සත්‍යක්‍රියාවේ බලයෙන්. Spreading and saved the lives of all. සියලුම දෙනාගේ ජීවිතය එතනින් බේරුණා. මේ ගින්නට හසු වෙලා විනාශ වුණේ නැහැ. මේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කුරුල්ලෙක්ව ඉන්නකොට කරපු සත්‍යක්‍රියාවක් පිළිබඳ ලස්සන කතාවක්. දැන් මේකෙන් අපිට ලේසියෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් ෆයිනලි කිව්වහම මේක අවසානික වෙන්න පුළුවන්. Right? So then here 1 2 3 4 හතරක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මේක දැන් ලේසියෙන් අපිට ගත්ත හතරවෙනි එක ගන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් what are the 1 2 3? One day they heard a great noise කියලා අපිට කතාව පටන් ගන්න පුළුවන්ද? දවසක් ඒගොල්ලන්ට ලැබුණා ලොකු සද්දයක්. මේක පටන් ගත්තේ කොහොමද? Once the bodhisattva was born as a quail in a bird's nest. දවසක් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කුරුළු කූඩුවක ඉපදුනා. He was the youngest in his family. පවුලේ බාලයා. His feathers had not grown. පිහාටුවත් වැඩිලා තිබුණේ නැහැ ඉගිලෙන්න තරම්. හරි. ඒක ඊළඟට මෙතන මේ දෙකෙන් කිව්වේ මොනවද? The fire spread further. එක පාට ගින්න තව පැතිරුණා. එහෙම කියන්නෙත් නෑ අපි නේද? One day they heard a great noise. එක දවසක් ලොකු සද්දයක් ඇහුණා. එහෙනම් අපිට මෙහෙම පටන් ගන්නෙත් නෑ. We can start this way. මෙහෙම. Number 1. එක දවසක් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කුරුල්ලෝ එක්ක ඉපදුණා. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද උනේ? එක දවසක් they heard a great noise. විශාල සද්දයක් ඇහුණා. Number 2. They saw a cloud of smoke. දුම් වලාවක් දැක්කා. There was a forest fire breaking out. Forest fire. ලැව් ගින්නක් පටන් ගත්තා. Animals and others ඔක්කොම කුරුල්ලෝ බය වුණා. ඊට පස්සේ the fire spread further. තවදුරටත් ගින්න පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් number 3. ගින්න පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක කුරුළු කූඩුව ආසන්නයටම ආවා. නේද? Spreading and smoke seemed suffocating. ආපු දුමින් කුරුල්ලන්ට හුස්ම ගන්න බැරුව හුස්ම හිර වෙන්න වගේ ගියා. Then number 3. දැන් ගන්න හරිනේ මෙතනට. එතකොට number 4 finally අවසානයේතර බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඊට පස්සේ සත්‍යක්‍රියා කරලා ඒක නැවතුපේ. Now you build up the story. දැන් story එක පැහැදිලි. අපි බලමු මුලින් ඉඳන් කියලා එකේ ඉඳන් කියලා බලමු. Read with me. මාත් එක්ක කතාව කියන්න. Then let's see whether it gives a nice meaning. බලමු දැන් ඒක කියවනකොට පැහැදිලිව ලස්සන කතාවක් කියවේ. කියවමු බලන්න. Right? Number 1 here. Once the bodhisattva was born as a quail in a bird's nest. He was the youngest in his family. His feathers had not grown. He could hardly use his wings to fly. Then number 2. One day
They heard a great noise. They saw a cloud of smoke. There was a forest fire breaking out. The animals and birds of the forest were helpless and frightened. Then, number 3, the fire spread further and further. It came closer to the quail's nest. The heat was spreading and the smoke seemed to suffocate the birds. Finally, Bodhisattva, with a deep sigh, thought as follows: I have never done the slightest harm to anyone. By the power of this truth, may I be saved along with the others. Suddenly, the fire stopped spreading and saved the lives of all. Beautiful story. ලස්සන කතාවක්. මම හිතන්නේ මේක කියවලා ඇති. Now you could read the same story in English. දැන් එහෙනම් කියවලා තියෙන කතාව ඉංග්‍රීසියෙන් ඔන්න කිව්වා නේද? මේවා පාඩම් කරගන්න. Then deliver them as your speech. මේ වගේ කතන්දර අපේ ඔබ වහන්සේලාට අනාගතයේදී වැදගත් වෙනවා ධර්ම දේශනා කරන්න එහෙම ගියාම නේද? ඉංග්‍රීසි වලින් ධර්ම දේශනා කරන්න. Right? These stories will help you a lot. So then remember, by heart them, කටපාඩම් කරගන්න. And practice telling them in front of your class first. පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කියලා ඉස්සෙල්ලා පුරුදු වෙන්න. Then it is very easy to do with a big crowd. ලොකු සෙනගක් ඉස්සරහ වුණත් කියන්න එතකොට හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා. Right. There you learned a lot of new words as well as a beautiful story, no? Okay. Now the next part is a listening activity which you can actually do with your teacher in the class. මේ activity එක පන්තියේදී ගුරුවරයාත් එක්ක කරන්න පුළුවන් එකක්. දැන් මට මෙහෙම ඉඳන් කරන්න බෑනේ නේද? But I will help you how to do. මම උදව් කරන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක. මේ බලන්න. Before the still observation of සමාධි පිරිවෙනේ සිල් සමාදන් වීමට පෙර a list of instructions was sent to the students. ළමයින්ට instructions උපදෙස් list එකක් sent යවුවලු. උපදෙස් මාලාවක් යවුවා. While you listen to the instructions, you will hear a stressed word. Instructions then teacher කියවයි ඒක පන්තියේදී while listening අහුම්කන් දෙන අතරේ instructions you will hear a stressed word. Stressed word කියන්නේ ටිකක් බර කරලා කියන වචන. In each sentence හැම වාක්‍යෙම එක වචනයක් teacher ටිකක් බර කරලා කියයි ශබ්ද නගා කියයි. List out the stressed words you hear in each sentence. एक वाक्य stress කරන වචනේ මොකක්ද කියලා ටක් ගාලා ලියන්න. පළවෙනි වාක්‍යය හොඳට අහගෙන ඉන්නවා. ඒකේ stress කරපු වචනේ මෙතනින් ලිව්වා. දෙවෙනි වාක්‍ය කියනකොට ඒකේ stress කරපු වචනේ මෙතනින් ලිව්වා. ඒ විදිහට මේ ටික ලියන්න තියෙන්නේ. හරි. Then what is this stress? Stress is very important for speaking. කතා කරනකොට මේ stress කියන එක අපි අර සාමාන්‍ය stress එක නෙමෙයි ආතතිය කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. In a sentence බලන්න ඒකේ meaning එක වෙනස්කම. I'll give you an idea about the stress. මම ඒක ගැන පුංචි අදහසක් කියන්න මේ බලන්න. I'll tell a simple sentence. Nishanta went to Colombo. This is a sentence නේද? මම ඔන්න Nishanta went to Colombo.
මේක මෙතන මම ෆුල් ස්ටොප්ද තියෙන්න ඕනි ක්වෙස්චන් මාක්ස්ද මෙහෙම ලිව්වොත් නම් මෙහෙම පුළුවන්. හැබැයි මේක ක්වෙස්චන් එකක් කරන්න පුළුවන්. that depends on the way you pronounce it. ඒක ශබ්ද කරන විදිය, අපි උච්චාරණය කරන විදිය, කියන විදියෙන් මේකේ අර්ථය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක බැලුවම නම් පේන්නේ වාක්‍යයක් නේද? නිශාන්ත went to Colombo. අපිට මේක ප්‍රශ්නයක් කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. නිශාන්ත went to Colombo. එහෙම කිව්වොත් ඒක ක්වෙස්චන් නෑ. නිශාන්ත කොළඹ ගියා? බලන්න කියන ආකාරයෙන් වාක්‍ය සෙන්ටෙන්ස් එක ක්වෙස්චන් එකක් වුණා. වාක්‍ය ප්‍රශ්නයක් වුණා. So the way you pronounce changes the meaning. දැන් මේකෙම මට සමහර වචන ස්ට්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම මෙන්න මේ ස්ට්‍රෙස් කියන එකයි මේ කියා දෙන්න යන්නේ. මේ බලන්න මම කියනවා නිශාන්ත went to Colombo. නිශාන්ත went to Colombo. මම මේක බර කළා කියනවා. නිශාන්ත went to Colombo. නිශාන්ත කොළඹ ගියා. එතකොට මගේ ප්‍රශ්නේ එතකොට නිශාන්ත ගියේ එකයි. මොකද එයා යන්නේ නැහැ කිව්වනේ. ඉතින් මට ප්‍රශ්නයක්. ඔන්න මගේ දැන් නිශාන්ත කොළඹ ගියා. එයා ඊයේ කිව්වනේ යන්නේ නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් එන්නේ. එතකොට බලන්න. එතකොට මේක ස්ට්‍රෙස් කරනවා කියන්නේ ඒකයි. ටිකක් බර කරලා කියනවා. නිශාන්ත went to Colombo. went to Colombo කියන එක සද්ද අඩුවෙන් බර අඩුවෙන්. ඒතර මගේ ප්‍රශ්නේ එතකොට නිශාන්ත ගියේ එකයි. දැන් බලන්න මම මේකම තව විදිහකින් කියනවා. නිශාන්ත went to Colombo. නිශාන්ත went to Colombo. නිශාන්ත කියන එකේ නිශාන්ත went to Colombo. නිශාන්ත went to Colombo. went to කියන එක මම ස්ට්‍රෙස් කරනවා. ටිකක් බර කරලා කියනවා. ශබ්දය වැඩි. ඒතර මේක ස්ට්‍රෙස් කරාම අර්ථය තවත් වෙනස්. නිශාන්ත කොළඹ ගියා. මට දැන් ප්‍රශ්නේ ගියේ එක. ඇයි යන්නේ නැහැ කිව්වනේ. ඉස්සෙල්ලා මට ප්‍රශ්නේ නිශාන්ත ගියේක. නිශාන්ත නෙමෙයි යනවා කිව්ව වෙන කෙනෙක්. දැන් මේ නිශාන්ත ගිහිල්ලා. මට ඉස්සෙල්ලා එක නිශාන්ත went to Colombo. ඒතකොට නිශාන්ත ස්ට්‍රෙස් කරාම මේ වගේ තේරුමක් එන්නේ. went to කියන එක ස්ට්‍රෙස් කරාම තවත් තේරුමක්. එයා ගියේ එකයි මට ප්‍රශ්නේ. ඇයි යන්නේ නැහැ කිව්වනේ. යන්නේ නැහැ කියලා දැන් ගිහිල්ලා. නිශාන්ත went to Colombo. ඊළඟට මම ස්ට්‍රෙස් කරනවා මෙතන. Colombo කියන එක. නිශාන්ත went to Colombo. නිශාන්ත went to කියන එක අඩුවෙන් ශබ්දය අඩුවෙන් කියන්නේ Colombo. නිශාන්ත went to Colombo. නිශාන්ත කොළඹ ගියා. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ එතකොට කොළඹ ගියේ එක. මොකද එයා කිව්වේ නුවර යනවා කියලා. මෙන්න කොළඹ ගිහිල්ලා. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් එතකොට. දැන් බලන්න එකම වාක්‍ය the way you pronounce, the way you stress, the place you stress. එකම වාක්‍ය ස්ට්‍රෙස් කරන විදිය. ඒ කියන්නේ එක එක තැන්වල බර කරලා කියන අනුව ඒකේ තේරුමක් වෙනස් වෙනවා නේද? So that is what you are going to practice in this listening activity. මේ listening activity එකේ එහෙනම් practice කරන්නේ ඒකයි. එහෙනම් your teacher when he reads the sentences, there are 10 sentences 10ක් තියෙනවා. හොඳට අහගෙන ඉන්න ටීචර් කියවන විදිය. එතකොට එක වචනයක් බර කරලා කියයි. So then you have to write that word in this. ඒවා මේ වාක්‍ය 10 එක වචන. ඒ බර කර නැත්නම් ස්ට්‍රෙස් කරපු වචනේ මේකේ ලියන්න. That's what you have to do. Now I think it is very clear. What is this stress? Stress කියන එක දැන් පැහැදිලි නේද? Now, so then the sentence I made it a question according to the way that I pronounce. මම ඒක උච්චාරණය කරපු විදියට මේක sentence එක question එකක් කරා. So then speaking is that. දැන් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට අන්නේ අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි හැම වෙලේම නිකාම එක විදියටම කියන්නේ නෑනේ සිංහල වුණත් නේද? හඬ උස් පහත් වෙනවා. So use that in English also. ඉංග්‍රීසියෙත් ඒක පාවිච්චි කරන්න. Then the way you speak becomes meaningful and beautiful. ඒතකොට කතා කරන දේ අර්ථවත්
ඒ වගේම ලස්සනයි. අහගෙන ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා. Right? So then the mood ඔබ කතා කරන දේ. Now for example අපි හිතමු now you go and congratulate your friend. යාළුවා ඔන්න විභාගේ පාස් වෙලා සුබ පතනවා. The mood ඒ කියන විදිය ඔබේ facial expressions ඒවත් add කරන්න to the things that you speak. ඔබ කතා කරන දේ add කරන්න. My congratulations කියලා හිනාවද අත දෙන්න. That is meaningful. Otherwise, so when you congratulate, සුබ පතනකොට නිකන් මූණ එල්ලගෙන my congratulations එහෙම කිව්වොත් it's not good. So they are very important. Your facial expressions, body language, the stress and intonation, right? Those things. Now look at the next activity. I hope now you can do this with your teacher. දැන් එහෙනම් මේක පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් පන්තිය නේද? Right. Your teacher will read 5 pairs of sentences. Teacher මේ වගේ වාක්‍ය ජෝඩු 5ක් කියවනවා. Listen to the sentences carefully and underline the stressed word in each of them correctly. දැන් මේ ටික අහුම්කන් දීලා you have to underline යටින් ඉරක් අඳින්න teacher stress කරන වචන. කොයි වචනේද teacher ටිකක් බර කරලා කියන්නේ. මේව තමයි මම නිකන් කියන්නම් මං stress නොකර කියන්නම්. I'll tell first one anyway. I came yesterday evening. I came yesterday evening. එකම වාක්‍ය බලන්න දෙපාරක් තියෙනවා. මේක අර්ථය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම එක උදාහරණයක් විතරක් කියා දෙන්නම්. මේ බලන්න. I came yesterday evening. I came yesterday evening. මම ඊයේ හවස ආවේ. අද හවස නෙමෙයි. පෙරේද හවස නෙමෙයි. ඊයේ. අන්න ඊයේ කියලා අවධාරණය කරන්න ඕන මම yesterday කියන එකට බර කළා කියනවා. I came yesterday evening. I came yesterday evening. මං එතනදී evening කියන එක stress කරෝතින් අන්න තේරුම් වෙනවා. මං ගියේ හවස ආවේ. දවල් නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ. බලන්න එතකොට according to the way you stress you can change the meaning. Then your teacher will read. Then එහෙනම් teacher මේ වාක්‍ය ටික කියවයි. එක වචනයක් දැන් මේකම වාක්‍ය දෙපාරක් කියවෙන්නේ. නමුත් වාක්‍ය දෙකේදී වචන දෙකක් stress කරයි. Listen carefully and underline the stressed word. teacher stress කරන වාක්‍යයටින් ඉරක් අඳින්න. ඊට පස්සේ teacher මේක discuss කරයි. There are 5 sentences. Next one. She saw him going home. They didn't tell any lie. My father bought a car at the auction. Auction කියන්නේ වෙන්දේසිය. Do you have any other idea? හරි. මේ වාක්‍යෙම එකම වාක්‍ය දෙපාරක් කියනවා. හැබැයි වාක්‍ය දෙකේදී වචන දෙකක් stress කරයි. බර කරලා කියයි. Identify those places and underline. So that activity is to be done with your teacher in your class. එහෙනම් මේ activity එක පන්ති ගුරුවරයාත් එක්ක පන්තියේදී කරන්න. So then in this lesson you learned a lot of important things. Please practice all these things. Please do those listening activities with your teacher in your class. කරුණාකරලා එහෙනම් මේ listening activities ටික පන්තියේදී ගුරුවරයාත් එක්ක කරන්න. අනිත් ඒවා practice කරන්න as I told you. මම කියපු විදියට. එහෙනම් I'll discuss the other part of this unit. මේ unit එකේ ඉතුරු ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම discuss කරන්නම්. එතෙක් එනම් සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි
ටීපී පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය